everyone, welcome to Glory English Language Academy. Our today's lesson is Lesson 2.2 Grammar about present simple. So let's get started. Present simple are you, we, they, positive and negative statements. Present simple ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်။အမြဲမှန်တဲ့အရာတွေကိုပြောတဲ့အခါ present simple ကိုသုံးမယ်။ For example, I come from Spain. I like cats. ပြီးတော့အလေးထားတွေနဲ့လုပ်ယူလုပ်စံတွေမှာလည်း present simple ကိုသုံးတယ်။ For example, we play tennis on Sundays. Negative statement မှာဆို don't plus infinitive ကိုသုံးမယ်။ For example, I don't work at the weekend. စကားပြောတဲ့အခါရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကို email နဲ့ letter တွေပို့တဲ့အခါ don't ကိုသုံးမယ်။ Love, like, enjoy, don't like နဲ့ hate စတဲ့ verb တွေရဲ့အနောက်မှာ infinitive plus ing သုံးမယ်။ I don't like eating junk food. I enjoy doing nothing. Let's have a look at this table. Positive statement so I love films. You go running every day. We listen to music on the bus. They listen to music on the bus. Negative statement. I, you, we, they don't read books. Let's move on to another lessons.ဆက်ပြီးတော့ present simple are you, we, they questions and short answer ကိုကြည့်ရအောင်။မိကုံးမိမယ်ဆို do plus subject plus infinitive. Do you have lunch at home? Short answer ဖြစ်မယ်ဆို yes I do and no I don't လို့ပြောရမယ်။ yes I like လို့မသုံးရဘူး။ no I don't like လို့လည်းမပြောရဘူး။ So let's have a look at this table. Do you drink coffee? Do they like watching films? Yes, we do. Yes, they do. Yes, you do. No, you don't. No, we don't. No, they don't. ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် Present simple he, she, it, positive and negative statements. Let's have a look at this table. He comes from Japan. He watches TV. She does everything. It flies to Peru. She has lunch. Negative statement muscle. He, she, it doesn't like cats. Subject pronoun he, she, it ကို present simple လုပ်မယ်ဆို verb မှာ s ပေါင်းထည့်ရမယ်။ ch, sh, s, h2 နဲ့ဆုံးတဲ့ verb တွေမှာဆို es ပေါင်းထည့်ပေးရမယ်။ do နဲ့ go verb တွေမှာလည်း es ပေါင်းထည့်ပေးရမယ်။ consonant plus y နဲ့ဆုံးတဲ့ verb တွေမှာဆို y ကို ies လို့ပြောင်းပေးရမယ်။ have verb ကိုလည်း has လို့ပြောင်းပေးရမယ်။ negative ပြောင်းမယ်ဆို doesn't plus infinitive. He doesn't want to come. စကားပြောတဲ့အခါရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကို email နဲ့ letter တွေပို့တဲ့အခါ doesn't ကိုသုံးမယ်။ Present simple he, she, it questions and short answer ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။ Let's have a look at this table. Does he, does she, does it come from Italy? Yes, he, yes, she, yes, it does. No, he, no, she, no, it doesn't. မိကုံးမိမယ်ဆို does plus subject plus infinitive. Does she get home late? Short answer ဖြစ်မယ်ဆို yes it does. No it doesn't လို့ပဲသုံးမယ်။ yes it comes တို့ no it doesn't come တို့မသုံးရဘူး။ Let's call it a day. See you.